So welcome to another episode of the Dad Podcast by Mario Don the Dad. I hope tuko fiti, mwaka bado inaendelea. Imetake a while before niweze kufanya hii episode. It has been a long while na nimekuwa na anxiety, nimekuwa na thoughts, nimekuwa na doubts kani episode ningetaka kuifanya. And the reason nitasema hiyo from the onset kwa sababu nikianza hii podcast nilikuwa na undergo personal issues. Na hizi personal issues zilikuwa issues na marriage. I remember there's an episode nilifanya You Should Never Marry Young. And after I did that episode, nakumbuka nilimit mtu akaniuliza, kile umeongea kwa hiyo episode, do you really believe it? And it was a big challenge. Nilifeel nimekuwa questioned fabric yangu ya originality ya hii podcast. And so at that time nilikuwa na different journey from ile niko sahi. Tuseme at that time nilikuwa nime give up na marriage, nilikuwa naona the negative aspects, but deep in my heart and every part of my body is not something nilikuwa na believe in. That is not something that naweza sema hiyo ndio ilikuwa my thoughts. But at that time unajua pia human being akipitia vitu, I think life ni about moments na ni about situation huko. Unaweza kuwa umeokoka. Kajuzi nilikuwa naona movie fulani inajiita Alive, very interesting movie, and then muione Alive. Na bado the same movie imefanywa vingine inaitwa Society of the Snow, very interesting movie. So these guys were stuck somewhere na the only option walikuwa nayo ni kuwa cannibals wa kule watu. Na kulikuwa na arguments watashikwa na law inasema nini, religion, watu wataacceptaji. Una imagine wase wametoka mahali unaambiwa watu walikula watu kama 15 kwa 3 months, wamekotoa kikula tu watu. And so at that time nakumbuka the argument atoke na hiyo movie, very interesting movie. Mzee alikuwa anamuuliza, hiyo kitu yote una believe nayo itakutoa live hapa? Kwa sababu a belief I think is as strong ama as important kama inaweza kutoa kwa any situation, actually the specific situation huko. Wewe sema umeokoka ama wewe sema una respect law, so utakula watu utakufa. Actually ukiangalia kwa movie at the end of the day, that argument ilikuwa just a waste of time kwa sababu sorry to say, lakini endo one movie kama wangeagree tu mapema wangekula nyama fresh. Lakini since kulikuwa na arguments, they have wengine hata wakakula nyama, tunaangalia human bodies, wakakula nyama si fresh. And so the same thing was applying to my life at that time. Si story na cannibalism, but at that situation nikifanya podcast, my belief ilikuwa marriage ni total fail, ilikuwa marriage cannot work, ilikuwa na all these ilikuwa fueled na different factors. So in the process naweza sema for like 1 year, lakini before tufikia hata kwa 1 year, at that time hizo zote zilikuwa fueled na vitu specific kadha wa kadha. Tuseme kitu kama expectations hizo times ilikuwa mob, miaka ilikuwa different from now. Actually it humbles me how much 1 year inaweza make difference kwa life yako. Expectations hizo times ilikuwa different. Alafu tunaishi society notion ya everything inakulead towards a divorce. Ukiwa in such a situation, such an institution of marriage, na I'm sure watu wanaweza attest to hiyo, wale wako kwa hiyo institution, you find ni kama kila kitu in your life ama in our society inakulead to a divorce. And it's very easy to give up. It's the easiest option ya kufanya, ya give up. Azingwe nikuulize utasumbuana na mtu ya nini na unaweza jikalisha.
Saa ingine hata wewe mwenyewe ujiwezi, lakini sasa mbona uongeze mtu mwingine? You see, it actually is the easiest way. Now that time I think ndio kitu nilikuwa na pursue, na apart from kupursue hiyo, nilikuwa na hii notion kwa kichwa yangu that kuna better option, kuna better life, kuna better, unajua, I tell people relationship sasa ni interesting sana. Uko kwa relationship lakini unaangalia ka rada safi, rada ikikam safi una jump ship. I think at that moment nilikuwa caught up, and I'll tell you why I was caught up. I was caught up kwa sababu marriage is a lot of work. As in, marriage is crazy, a lot of work. Ina fun, ina fulfillment, ina blessings, ina hizo vitu zote, but ina a lot of work. It's not even funny how bad equipped tulikuwa, some of us in our generation. Me specifically, I would say I was really bad equipped for this thing. And so that time nikatoa episodes, and I remember I had to go back niangalia foundation. What was one of the reasons nilianzisha hii podcast? And one of the reasons nilianzisha hii podcast, I wanted to leave a history for my generation. Actually, that is the main one. Me hata I would love likes, I would love subscribers, I would love the monetary value, but the first thing ilifuni push kuanzisha podcast ni my generation. Hata ni kwa miaka ngapi nilienda, at least unaweza kaa chini wakuwe na history book, so watakuwa na history video, na pia ndaacha text kadhaa, so watakuwa nazo zina waweza ku understand the vision I had for their future. It doesn't mean not have to follow the same path. Actually, it will be better off chart their own path, but I would want them to understand the foundation of all this, wapate identity yao na wajue where they come from and who they come. Unajua, hata mimi naweza penda kujua guga si labda alipelekwa state slavery huko na hata sijua, labda ningekuwa nigga. Just saying you guy my guy, I'm just saying. But since identity yetu ka Africans we suffer a lot, identity yetu you anzia from post independence, post colonial, kuna post independent, post colonial, hapo ndio history yetu mingi huanza, na I find it wrong. I find it very wrong. And so when I went back to hiyo kuangalia foundation ama the reasons nilianzisha podcast, I discovered I was on the wrong path. Nilikuwa na bitterness, nilikuwa na bile, and so sikuwa naweza kuarticulate message ile nataka kuarticulate the right way. At this point naweza penda kumention a friend of mine. I got different questions, but there's a specific friend anaitwa Brian, big up, kwa sababu we had a discussion for like an hour. And one of these 5 days Brian ndakuleta kwa podcast. We just have a chit chat. Brian akaniuliza, mbona uliwacha kutoa video za podcast? Nikamwambia it was tough. And actually I think that was apart from my spouse, I think that was the second person nilikuwa nimeshare the truth of why I really stopped kutoa podcast. And so I told him, Brian, ilifika mahali what I was saying na life naishi ilikuwa na clash, kwa sababu the journey was long. At some point I decided, nikajita mkutano, nikajiuliza, is this the path, is this the way I want to go, is this the way nataka kuraise watoi wangu, is this the nitty-gritties nitawapatia, is this the, unajua, adaptation watakuwa nayo, hii ndio budao watawaachia. And so after kujitea mkutano, it was interesting. I just decided, I think one of our weakness for a generation ni hatujafundishwa kudeal na, ndasemaje, kudeal na weaknesses zetu in the right way. We have so much expectations. Hata wacha expectations from other parties, from ourselves. The fact to married, you expect to act in a certain way, you expect to live in a certain way. And I got caught up in that for a moment. And
I got caught up kwa nini lazima, kwani hawa watoto hatuwezi lea. I got caught up to all that, your nonsense yote got caught up. I got caught up to post marriage. Namuambia men, I think that is the most dangerous time ya mwanaume. Ile time kama ulikuwa ina situation, umeingia institution, uko settled ya marriage, uko settled watoi, then you guys part ways, kila mtu ameenda njia yake. Man, I was indisciplined. I was actually really indisciplined. But I'm also in the same breath a very disciplined individual. So after kuvuruga vyote, at the end of it all, I'll find my way back. Na after kufind my way back, tunaongea kitu imepita kitu ka for 2 years. Na hii journey yote imekuwa more than 2 years, hii process yote. Podcast, I think the last 5 months tunikaamua to break. Wacha tu kwanza I find my way na nijue ni which information nataka kupatia society. I also decided to work on my frame as a man. Na kuanga na anxiety, na kuanga na anger. So I decided to work on these things kwa sababu coming from a place where tulikuwa tumefail, na nasema tu kwa sababu when two guys come together na wamekuvoze na wa decide in your life, then it fails. Ainanga mtu mmoja, it is always the both of you. Hiyo ni maybe ni hard fact, but that's the truth. And so all this time nikivuruga, after nimeacha kuvuruga, sasa nimesettle. Okay, sija settle, I'm still finding my way, but sasa nimecome down sasa. Sasa ujana imeshuka tena kidogo, nimekumbuka buda, uko na watu huyu, uko na miaka ndio hizi zinaenda, you need to decide what you're doing. And so nimebuild my frame, niko comfortable mahali, nimebuild frame, I can deal with issues now as a grown up man. Also at that time nika decide pia niongeze something in my education, nijiongeze hii gumbaru ishangi masomo. So being back in school, actually hiyo time nilifocus sana. Chuo actually ilinitoa kwa hizo matimu, niwacha nizite matimu, ni kwa sababu ni matimu. Focus na chuo, na I made good moves. I'm proud, actually I'm really proud of myself hiyo time when nilifocus na chuo. Apart from hiyo, I had to rethink lifestyle, investment, zile nataka kufanya, purpose yangu, all these things. Then it's a tough place kukua kwa sababu it's like you're forced. Situation ndio hii, watu hii wana grow bado. Sasa hao watoto wana grow, kani mtoto ama ni watoto wana grow, miaka hazijasimama wewe ukifind yourself ama mkideal na issues zenu. And so it reach a place kile naongea kwa podcast na ile life na pursue zina clash, na actually it was even exhausting saa ingine kukaa chini ujaribu kufanya hizi world zishikane. And so I decided wacha nichukue break, sitafanya recording. Actually nikafunga my equipment, nikaziweka. After that, now I decided to apply all this nimekuwa nikiwork on. Hizi naita frame, hizi naita purpose, hizi naita discipline, hizi naita grace. Wacha niongea about grace kidogo. I discovered one of my problem, sikuwa najua kupea watu grace. And the reason sijui kupea mtu grace ni kwa sababu maybe I experienced betrayal at a very young age, very young. And so sijui kudeal na betrayal as such. And so grace, ukinikosea kukupatia grace is a very hard thing. And so I had to understand marriage bila grace, it cannot work. I had to, hiyo kwanza lazima ingekuwa to clear in my omubonglata. Kunitangwa nini into my brain. I also had to build a relationship na God. Sangine life come fast and furious, tunasahau. Sangine life come fun and games and unajua good feelings tunasahau. And so coming from a place alikuwa
seminary anafaa kuwa priest to a place hata sikuwa na relationship na God. In fact at that time I remember nilikuwa na blame, nilikuwa muuliza seriously kama huko why am I experiencing all this, why did it happen this way? I also had to work on my fitness. Mimi kutoka nizaliwe sijapiga exercise. Labda chuo games, na nilikuwa na join games ndio niende trips. Okay, kuna zile 2-3 nilikuwa nacheza for fun, ile yenye athletics was a passion kabisa. But hizi zingine I was in rugby, I was in football, I was in handball, I was in basketball. Lakini nilikuwa team manager kwa hizo zote, sikuwa nacheza. Nilikuwa tu team manager, saya trip mimi nao. And so nimefika age fulani nikaenda mahali check up, nikaambiwa vitu 2-3. Nikajua haya, kumbe it can happen to me. Na nikaambiwa solution moja hii ni upige tizi. Nashindwa mimi hata ukiona msiana nyama mingi sio anapiga tizi ya nini? Siko tu fit venye huko. Alizaliwa fit. So nikaingia fitness na nikaingia exercise na siku hizi nasoma, nika change lifestyle, nikajaribu kuchange chakula. I'm a very sweet tooth person. Mimi na sukari hapa tunapeleka na ngapi. And so hata sasa bado na struggle na sukari just kudanganya, lakini kuna vitu 2-3 lazima ningewako. Na the reason napeana history yote ni kutry also to answer the people who have been asking me, mbona uliacha kutoa episodes? We need to listen to you. Beshte yangu Brian na mention bado alinikalisha akaniambia, bro, mimi nilikuwa naamka asubuhi na kusikiza. Mwingine alikama akaniambia I stopped drinking after nimesikia a certain episode umeongea about it. And these are the things that humble me seriously. Zina kuteka back kwa ile, kwa sababu it's one of the foundation ya kuanzisha hii podcast. Just one person understand life na understand marriage ama vitu hizo ni struggle, hizo vitu zote ni struggle, but ikiwa hard leo nikaa wave, ikiwa hard leo itakuwa easy, kesho itakuwa harder, itakuwa easy, na bado tunaenda tu kusustain hizo waves. Nimalizie nikisema I had to rethink my children. Unajua musika statement ingine ukipigwa na watu hapa nje na it doesn't make sense to me. I can't just stay because of my children. That's the opinion and I respect it, but for me kuna barriers, hata si barriers, kuna tu conditions is a hard thing. Kuna understandings mtaweka na mwelewane, na ukiona hizo understandings inaweza work, then anything else ita come up, mnaweza work, you can work through. And so for me kuget hizo the basic understandings, kujua mi snap hivi, kujua we snap hivi, kujua the basic things that they look small but are important to you. Kujua manzeni kikamu nisiache nguo everywhere, kujua respect process aje, kujua hizi vitu zote za marriage, na kujua mtu ukishapata hiyo understanding, a safe space, then after hiyo sasa ni children, kwa sababu that is the key and the purpose tuko kwa hii world, I think as parents. And so for me after hizi shenanigans zote ziliisha, nikakaa chini nikajiuliza watu wangu nataka wa experience nini. And one of the things watu wangu nataka wa experience ni love of both parents. It's very important, very very important. Kwanza presence of a father and love of a mom ni key for me and my generation. Na since nataka ku set a generation that understands themselves, how could I lose myself? I couldn't lose my children. Na generation yangu inaanza na watoi wangu, inaanza na wife, inaanza na watoi, then hao wengine sasa wakifuatana. And so I had to make it right kwanza before ni come hata naweza toa advice, before ni come tunaweza discuss issues. I'm not saying I'm perfect,
actually perfection ni boring na ni I was a perfectionist for some time, na ni exhausting na ni damaging. You just hope to be a better person, a better man, a better lady each and every day. Na nimalizie nikisema, listen guys, there's so much hapa nje utasikia kwa society. Kila mtu ana opinion about marriage. Kila mtu atasema kile ana think ama kile ana process na venye ana process. But I want to remind you that sisi wote tunatoka background different. Na venye unajua marriage si venye mimi najua marriage. Na kile expectations zako kwa marriage si the same na zangu. So first understand yourself na nini unataka kwa hii life. Because I'll give you a very good example. Unaona men we are blessed, tuna wisdom, tuna so much going for us, tuna authority, tuna God alitupaisi vitu sisi specifically. In fact mwambia watu kuna kitu God alitupatia kupatia women, na hata ikuwe miaka ngapi hawakupewa wisdom. Hiyo men walipewa wisdom. Mwanaume akibonga kwanza kana brains vitu songa. I'm not saying ladies are bongi na ana wisdom, lakini a man alipewa wisdom na God to specifically. Yani you and your head kuwa na hii wisdom. Just like the way a lady alipewa love, nurturing. Akaambiwa wewe ndio kushikilia hii familia ama kushikilia society ama kushikilia country ama world, whichever name utaipatia. So we all have our positions. And the same way, in the same breath, in some way, we all have our positions. We all have our aspirations. We all have our dreams and we all have our needs. Usifuate barabara watu wanakuambia ndio barabara. I listen to and I follow Americ sana and I listen to Kibe. But kuna things I don't agree with them. Kwanza Americ specifically maji baridi mimi siwezi oga nayo. And that's just me and it's my opinion. Anything else I think tunasikizanaga, lakini mimi siwezi piga shawa ya maji baridi. Hiyo acha ikae. Kibe for another Kibe is another case. I might agree na thinking yake, lakini delivery saa ingine ndio maybe hatutakutana. But thinking iko straight kwa sababu as a man there are things unasikia anasema and they come to pass, they're right. The same way hata ukienda church, sikiza neno, wachana na pastor. Neno ile inatoka kwa Bible, wewe sikiza. Juu kufuata pastor anaweza kuwa aishi venye anasema. Usisikize watu, make decision yako. What works for you? What works for you? Because for me, family works for me. Mimi watoto wangu ndio my everything. And I repeat this line a couple of times. Mimi afadhali fail vitu zingine zote, but as a father, I'm not planning to. And if hiyo ndio the only thing that succeed, hizi zingine mniite failure ama niitwe failure, I'm okay with that. But it doesn't succeed, hizi zingine ni fail. Hiyo specifically, for me, I have failed. And leo nakupea challenge same. Na find what works for you. Kama wewe kuishi solo, uko na hiyo discipline ya kuishi solo, na uko na hiyo na maisha huko mbele, challenges zingine zikikam, you'll deal with them, uko poa na ushaka chini, balance everything, then do it. Kama marriage works for you and it is what you need and the institution of it ndio itafanya uweze kuachieve goals zako, then do it. But what I'll beg, usifanye kwa sababu unasikia watu wanafanya. Watu unasikia juu ati marriage siku hizi work, marriage imekuwa fake. Na hiyo ni opinion ya watu, na kuna evidence wanaweza kutolea the same way kuna opinion ya mwingine. Na hiyo time nakwambia nilikuwa na create frame yangu, nilikaa chini na so many people. Nasikia mtu amekaa 30 years, 40 years, banzo uko like, wow, okay. And you meet even young people wamekaa 10 years, 7 years, lakini yani they have built something on another direction this thing is going. Wachana socials, wanakuchocha. Wachana na socials, wachana na opinion. There's a so-called celebrities. 3/4 of them, marriages succeed for reasons we know. The lifestyle they live, the people they are, the pretense that is behind hizi shenanigans zote. And that is one thing niliona I couldn't singeweza.
Actually nilitoka seminary juu hiyo. The reason nilitoka seminary singekuwa priest juu singeweza kupretend. If I was a pretender sasa ningekuwa kwa church fulani. Baya sana, Father Njoroge. Awo. But at what cost? At what cost? Kwa sababu all said and done, we are all answerable to a higher being and we are answerable to ourselves. Utaishaji life. Wewe utaishaji life all you're not satisfied na decisions you may make. And so the Dad podcast nataka kusema we are back. We are not left as such. Kwa sababu tumechukua ka break kidogo to fix ourselves, to fix whatever we are going to do a couple of years to come. And it has been imekuwa humbling experience kupata opinion zenu na kuambiwa it has been a humbling experience. Yeah. So the Dad podcast as usual, Facebook, Instagram, the Dad podcast KE. The Dad podcast iko X pia, TikTok. Yeah, let's keep talking. Peace.